Okay, children. Hi, children. In the last class, we learned about the first lesson in the social studies. No, I hope that you understood that lesson. Now we are going to the second chapter, energy from the sun. Now we are knowing from the energy from the sun. How we get the energy from the sun? In what sources we are getting energy from the sun? How is it false? How can we receive that? Now we are knowing about it. Okay, in this chapter. Okay, see. If you have the textbooks, means open the page number 18. Look at the textbook. Read the paragraph neatly. Or when I am reading, you have to carefully listen that. The earth on which we live is full of diversity. The earth on which we live is full of diversity. So, we are living on the earth, no? Isn't it or not? Yes. It is full of diversity. It means variation. Okay. See, we saw in the previous classes about some aspects of this diversity: oceans, continents, mountains, plateaus, and plains, the continents. So, what are those aspects? Variations. We are seeing, observe on the earth means oceans, continents, seas, and plants. Everything we are observing on the earth. Okay. See. These are all are plateaus and plains, etc. These are the different variations on the earth. Okay, see. And regions are some regions are high and scanty rainfall and high rainfall and low rainfall. So we are observing the from variations to place to place. Some regions are having the very high rainfall. Some regions receiving very scanty rainfall. Okay, this is the variation. Okay, see. In this lesson, we shall study about another important form of diversity which we cannot see but we can only feel. But in this lesson, we can also know observing the another diversity. What is that? We cannot see it but we can feel it. What is that? See, suppose you are have you ever see the air? Have you ever seen the air? No, but we can feel the air. మనము ఎప్పుడైనా గాలి చూసారా? చూడలేదు. కానీ ఎయిర్ అనేది మనం వీ కెన్ ఫీల్ వెన్ ఇట్స్ బ్లోస్ కూల్. అది మనకి చల్లగా వచ్చిందనుక అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉందని ఫీల్ అవుతాం, అవునా కదా? సో ఇన్ దిస్ లెసన్ ఆల్సో సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ కాంట్ సీ దట్ బట్ వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్. హౌ వీ గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్? వీ గెట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ light and heat. But we can feel the heat, but we can see the light. Okay, see, but we can't see the heat, but we can feel it. Okay, see. In the morning, you would have noticed that while it is cool in the morning and gets warmer during the day and gets cooler again in the night. Have you noticed? Have you recognized that? In the morning it will be cool and gets warmer and going to the daytime, and automatically it will be increasing the evening, it will become again cool. Have you observed why this happens like this? So these all are happening on the rotation of the earth. Okay, when the earth is rotating around the sun rays are falling some variations in the different regions. Because of that, these all are happening Sunday going around it. So in the morning, in the afternoon, in the evening, it will be different temperature is there. Okay, see. Okay, next. Similarly, you have noticed that is very hot in some months and in the year it is very cool in some months. And there is the variation temperature in the one place to another place. In the same way, in the months also there is a variation in the temperature. Are you observed? See, some months are very cool, some months are very hot, some months are neither hot or not cool. Okay, see, why? In the summer we have to take means it will be very hot. In rainy season it will be neither hot nor cold. In winter it is very cool. So this is also happening with the rotating of the sun only. Okay, earth only. Okay, see, the temperature also various forms to place on the earth. Did you observe the temperature also variation from part to part, the place to place? Suppose, see, we are living in the Andhra Pradesh. We are having a moderate temperature. Why? Because of the here
here is near to the sea, so where is the temperature is moderate. In Delhi, in North India, like Kashmir and Jammu and Kashmir, it will be very cool. Why it is in the altitude, it is away from the sea. In some aspects, it is the winds, blowing of the winds and the temperature, because of the sun's heat, will become the variation of the temperature. అంటే ఒక్కొక్కసారి వీచే గాలులను బట్టి వచ్చేటువంటి తర్వాత సన్ హీట్ని బట్టి కూడా అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ప్లేస్ టు ప్లేస్కి. ఓకే, సి some regions are warmer while some regions are cold as they are covered by the ice throughout the year. Some regions are very warmer, some regions are very cool. So like Himalayas are throughout the year it will be covered with ice, but in our region it will be very hot. Okay, so there is some variation different to place to place. Are you observe? Yes. Okay, see, you have read about the equatorial regions where it is warmer throughout the year, and later on you will read about polar regions which are very cold. You have observed, you have heard the equatorial regions. How is the climate of that equatorial regions? It is very hot. Equatorial regions are very hot. Why? In the equatorial regions the sun rays are in the equatorial regions the sun rays are falls very straight. ఓకే, ఈక్వేటరియల్ రీజన్ తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ మనకి సన్ రేస్ అనేవి ఎలా పడతాయి? స్ట్రైట్గా పడతాయి. సి అబ్జర్వ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎర్త్. సి observe this picture. This is the sun. So this is the earth. This is the north pole and south pole. Say, how is the sun rays are falling on the earth? See, near to the equatorial region. This is the equatorial region. This is the polar region. Okay, near to the equatorial region, the sun rays are falling straightly. ఓకే, ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ స్ట్రైట్లీ. ఇక్కడ సన్ రేస్ అనేవి స్ట్రైట్గా పడుతున్నాయి కాబట్టి హియర్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ వెరీ హై. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ గోస్ టు ద పాస్ టు ద పోల్స్ సైడ్ ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ స్లాంట్లీ. సో ఏటవాలుగా పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద నార్త్ పోల్స్ సైడ్. ద టెంపరేచర్ విల్ బీ డిక్రీజింగ్. టెంపరేచర్ విల్ బి డిక్రీజింగ్. సో ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుండేది. సమ్ ఏరియాస్ ఇట్ విల్ బి నాట్ ఫాల్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో నియర్ టు ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ఫాల్ ఎట్ ఆల్. ద సన్ రేస్ ఆర్ నాట్ ఫాల్ ఎట్ ఆల్. అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి 0 degrees temperature is there. Okay, see, the temperature difference between the places also cause of winds and rains. The temperature difference between the cause of winds and rains, అక్కడ టెంపరేచర్ ఒక్కొక్కసారి పడేటువంటి వర్షాలను బట్టి తర్వాత అక్కడ వీచే గాలులను బట్టి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సి, ఇన్ ది మార్నింగ్ ఇట్ విల్ బి కూల్, నౌ ఇట్ విల్ బి బికమింగ్ వెరీ హాట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రైనింగ్. మనం ఇప్పుడు పొద్దుట చూసినట్టయితే అక్కడ సడన్గా ఎండగాస్తుంది, సడన్గా వర్షం వస్తుంది, అవునా కాదా? సి, the amount of the rain received at a place is some extent determined by the temperature difference between the places. The amount of the rain also received at a place to some extent, అక్కడ ఉండేటువంటి టెంపరేచర్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి కూడా మనకి వర్షపాతం అనేది పడుతుంటుంది. సపోజ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఈక్వేటరియల్ రీజన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి రిసీవింగ్ ద వెరీ రెయిన్ఫాల్, హెవీ రెయిన్ఫాల్. మనకి ఈక్వేటరియల్ రీజన్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ ద హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఆల్సో. It will move to the pole side. The rainfall is also scanty. Okay, receiving low and scanty. Okay, see, temperature rainfall affects the life in the very critical ways. So temperature and rainfall are the affecting the lives of the very critical. మానవుడి యొక్క టెంపరేచరు రెయిన్ఫాల్ అనేవి రెండు కూడా మానవుడి జీవితాల మీద ఎంతో ఎఫెక్ట్ ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సి, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ డిపెండ్ అపాన్ హీట్ అండ్ వాటర్. ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి హీటరు వాటర్ని బట్టి కూడా అవి అభివృద్ధి చెందడం అనేది జరుగుతుంది. దే గ్రో ఫ్రమ్ ది డిపెండ్ అపాన్ వాటర్ అండ్ హీట్. ఓన్లీ సర్టెన్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో హాట్ రీజన్స్. Some areas it will be take means some plants, certain plants and animals grow there depending upon the very hot. Some other kinds of will grow in the cold regions. Some other kinds of plants grow in the very cold regions. Some in some places there is no plants and animals. There is no
plants and that will be not grow in that areas. Okay, see, nothing grow in very cold regions. Thus we have variations in the vegetation and animal life. In this chapter we will study about the variation in the temperature and different parts of the world. So in this chapter briefly we know about the different climatic conditions. Okay, see, temperatures. Have you been places that have different climate than where you live? Have you observed where you will in that? Suppose you are living in the Ramchandrapuram in Andhra Pradesh. How is the climate in Delhi? So it will be too moderate. We are having the moderate climate, but in Delhi it is the extreme climate. Why? It is far away from the seas. Okay, that's why some areas are it is very altitude. The high up we go to the altitude, the temperature will be decreasing. Okay, see, you know that the sun is the source of heat of the earth. So have you observed the sun of the heat is the main cause of the heat is sun only. We are get a heat and light from the sun. Okay, see, cool in the early morning and warmer in the afternoon. How is it in the morning? It will be cool. Automatically we are going to move from the afternoon wards, it will becoming warmer. Okay, warm in summer and cool in winter. Cool in hill tops, warm in the plains, and automatically we have to take the places means it will very cool in hill tops, in the hot in plains. Okay, warm in equatorial region and cold in polar regions. In the same way we have to take the equatorial region means it will be very hot. We are passing through the poles side, it will becoming very cold. Okay, next. Okay children, solar energy and sun rays. How we get the solar energy and sun rays? The sun is the principal source of energy on the earth's surface. What is the main source of energy? The sun is the main source of energy on the earth. Okay, see, it's like a powerhouse. The sun is like a powerhouse which generates and gives the energy from the form of light and heat. Okay, see, energy constantly emitted by the sun is known as solar radiation. In this energy constantly emitted by the sun, it is called solar radiation. మనం సూర్యుని నుంచి వెలువడేటువంటి శక్తిని సౌర శక్తి అంటున్నాం. ఓకే, నిరంతరంగా. When a body gives out energy, it is called radiation. When a sun gives out the light or heat from the radiation waves. Okay, this is in the form of rays. Okay, the energy produced by the sun comes to us in the form of sun rays. Some aspects of this energy we can see and feel, like light and heat. Some aspects of the sun we can feel and see. So in the sunset we can see, we can feel the heat. Okay, see, we also receiving many other forms of the energy like UV rays, ultraviolet rays and radio waves and X-rays from the sun, which we can neither feel or not see. Okay, so not only this sun and heat we can get from the sun, UV rays and X-rays and radio waves. We cannot see these waves. Okay, these rays we are not able to visible. Okay, see, the energy radiated by the sun is more or constant. The sun is we are radiating from the, sometimes it will be more, sometimes it will be less. See, very little variation throughout the year and year after year. So it will be variation in the year also. Some months are it will be heavy, very hot. Some months are it will be very cold. In some months are not neither cold nor hot. Okay, there is a variation between throughout the year also. The solar radiation received on the surface of the earth is called insolation. The solar radiation receiving from the earth surface, it is called insolation. అంటే సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తిని ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని ఏమంటారు? ఇన్సోలేషన్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ద యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఈజ్ ఓన్లీ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద వాట్ రీచెస్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్. అయితే యాక్చువల్గా త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ద సన్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీవింగ్ ఇన్ ద యూనిఫామ్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్స్ ఇన్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఓకే, సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి అంతా కూడా ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది, కానీ భూమికి వచ్చి చేరడానికి ఇట్ విల్ బీ టేక్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వేస్. అది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట.
సో దిస్ బికాస్ ఆఫ్ అబౌట్ 1/3 ఆఫ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. మన భూమి మీదకి వచ్చేటువంటి సోలార్ ఎనర్జీలో 1/3 మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట పైకి. బట్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ ద సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇస్ స్కాటర్డ్ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద హయ్యర్ అండ్ రీచెస్ ద అట్మాస్ఫియర్. అయితే ఎర్త్ మీద కొంత ఏరియా మాత్రమే ఒక పోర్షన్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, మిగతా అంతా 1/3 అంతా కూడా బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అట్మాస్ఫియర్లోకి క్లౌడ్స్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద హార్మ్ఫుల్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్ లైక్ బట్ యువి రేస్ డోంట్ రీచ్ ద గ్రౌండ్. దిస్ హ్యాస్ మేడ్ లైఫ్ పాసిబుల్ ఆన్ ది ఎర్త్. సమ్ రేస్ లైక్ యువి రేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. అవి మనకి యువీ రేస్ అనేవి ఎర్త్కి రీచ్ అయితే వీ కాంట్ బేర్ ఇట్. మనకి యువీ రేస్ అనేవి ఎర్త్కి రీచ్ అయిందనుకో మనము బ్రతకలేమన్నమాట. అందుకని అలాంటి హానికరమైనటువంటి రేస్ ఏవి కూడా మనకి భూమి మీదకి చేరవన్నమాట. దే ఆర్ ఇన్ ది మిక్స్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అవి అట్మాస్ఫియర్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి, ఓజోన్ లోయర్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సి some amount of the solar rays are also observed or reflected away by clouds and smoke or dust in the atmosphere. Some solar rays are observed from the reflected away from the form of clouds like smoke and dust. అవి కొన్ని క్లౌడ్స్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. యూ వుడ్ హ్యావ్ నోటీస్డ్ దట్ ఆన్ ద క్లౌడీ డేస్ డస్ ఇట్ గెట్ వెరీ హాట్. దట్స్ వై ఇన్ ద క్లౌడీ డేస్ ఇట్ విల్ బి గెట్ వెరీ హాట్. ఇప్పుడు మనకి వర్షం పడుతుంది, మబ్బులుగా ఉంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మనకి? చాలా చిరాగ్గా, గాలి లేకుండా మాయిస్ట్ కింద ఉంటుందా లేదా? ఎస్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ టాపిక్ వీ విల్ లర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, బై.